Welcome to the BKR chemistry classes. Today let us see how to arrive at the Woodward Hoffmann rules based on FMO method, that is frontier molecular orbital method. This is very simple, ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு method தான், ஈஸியாக நம்ம இதில் achieve பண்ணிடலாம். Okay, so let us see the first system 1,3 butadiene to give you cyclobutene. So this FMO method or your orbital symmetry correlation method or your PMO method is applicable both for forward reaction and backward reaction, that is ring closing reaction and also the ring opening reaction. Okay, so FMO method ka main hai, it is frontier molecular orbital. So we have to look into the orbitals, frontier orbitals which are going to overlap to give you the bonding. Okay, so bond formation bond breaking frontier molecular orbitals are involved ஆகும். So frontier molecular orbitals மட்டும் பார்த்துட்டாலே போதும் நம்மளுக்கு. Okay, இப்போ நம்ம ஏற்கனவே molecular orbitals எல்லாமே நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ நான் ஒரு சின்னதாக டிஸ்கஷன் முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து நான் அதில் போகிறேன். So for your 1,3 butadiene you have 2 pi bonds, therefore 4 p orbitals, therefore will be having 4 molecular orbitals. Xi1, Xi2, Xi3, Xi4. Nodes நம்ம பார்த்திருக்கோம். So n-1 node, so 0 nodes 1 2 3. So 0 nodes இங்க ஒரு node இருக்கும். We'll be having 2 nodes here and 3 nodes. Okay, so shading பண்றப்ப xi function, same xi function on the same side, complete overlap in your xi1. So nodes வந்துச்சு என்ன ஆகும், அந்த xi function மாறிடும். So nodes already நான் சொன்ன மாதிரி where the probability of finding the electron is minimum. Okay, so we have to draw the orbitals like this. இங்க என்ன ஆகும், we'll be having all in the opposite. Okay, once this is done, now ஒரு சின்ன clues மட்டும் சொல்லி கொடுக்கிறேன், சரியா? So when when n is even and when n is odd, even na xi2 xi4, odd na xi1 xi3. Okay, the terminal lobes எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கணும். Terminal lobes எப்படி இருக்கும். Okay, so that they are the frontier orbitals. Okay, so they will be involving in bond breaking and bond making. So terminal lobes பார்த்தீங்கன்னா for your xi1 it is odd, xi2 is evenல பார்த்தீங்கன்னா frontier orbitals, that is the end orbitals. So these are the orbitals which are going to involve in bond breaking or making. So they'll be having opposite signs. They'll be having opposite signs of the wave function. Okay, whereas when you take the odd xi function, xi1 and xi3, பார்த்தீங்கன்னா terminal lobes will be having the same xi function, plus minus. So same, so இங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்க plus இருக்கு, இங்க minus இருக்கு. So terminals will be having different signs of the wave function, opposite sign. ஆனா இங்க என்ன இருக்கும், same sign of the wave function. So இது தெரிஞ்சா போதும், நீங்க திரும்ப இந்த orbitals வரைஞ்சு தான் பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. odd இருக்கிற xi n க்கு பார்த்தீங்கன்னா you will be having even number of nodes, even nodes இருக்கும். ஆனா அதே இது even xi function odd nodes irukku, odd number of nodes irukku. For your xi1 0 nodes, even number. For xi2 you have 1 which is odd number. Xi3 is odd wave function, adukku even number of nodes irukku. Xi4 is even wave function, it will be having odd number of nodes. So நீங்க இப்படியும் சொல்லிக்கலாம், the molecular orbital which will be having odd number of nodes will be having the terminal lobes will be having opposite sign, and even nodes இருக்கிற orbitals க்கு xi function க்கு same sign of terminal lobes, the same sign of wave function இருக்கும். சரியா? சிம்பிளா ஞாபகம்னா when xi n, when you have the odd wave function na same sign of lobes இருக்கும் terminal orbitalsல, even na opposite sign இருக்கும். Okay, now you have this 1,3 butadiene, you have 2 pi bonds, therefore you will be having 4 pi electrons. So 4 pi electrons, so this becomes your HOMO and this becomes your LUMO. So FMO you will be using the frontier orbitals of the HOMO.
அங்கே electron are going to get excited. So அது அந்த HOMO தான் எடுப்போம் நம்ம. Okay, இப்போ நம்மளுக்கு it is 1,3 butadiene. You have 2 pi bonds, you have 4 pi electrons, so they will be having 4 p orbitals, so you will be having 4 molecular orbitals. So நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிரும், 2 bonding molecular orbitals and will be having 2 anti-bonding molecular orbitals. And bonding the highest one will be a HOMO. Highest will be HOMO. So Xi2 the HOMO தெரிஞ்சிருச்சு. So Xi2 தான் நம்மளுக்கு HOMO தெரியும். நம்ம இந்த energy diagram நம்ம இந்த orbitals வரையாமலே molecular orbitals வரையாமலே நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், Xi2 தான் நம்மளோட HOMO நம்மளுக்கு தெரியும். சரியா? இப்போ இந்த orbitals தேவையில்லை நம்மளுக்கு. We don't need these orbitals. So for 1,3 butadiene, for 1,3 butadiene, you have 4 molecular orbitals. Therefore Xi2 will be your HOMO. Okay, so Xi2 will be HOMO. So Xi2, it is the even wave function. So even wave function க்கு terminal lobes எப்படி சொல்லியிருக்கேன்? So even wave function க்கு terminal lobes எப்படி இருக்கும்? Terminal lobes will be having opposite signs of the wave function. Opposite sign. அவ்வளோதான். நான் இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணிடலாம், I can finish off. So Xi2 அதோட frontier orbitals நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், Xi2ல opposite signs of wave function. So opposite signனா இங்கே oppositeல இருக்கும். Very simple. So now to have an effective overlap, நம்ம என்ன இருக்கும், effective overlapக்கு you should have the wave functions orbitals should be having the same sign இல்லையா? ஸோ நம்ம இதை என்ன பண்ணணும், நம்ம இதை உள்ளே புஷ் பண்ணணும், இதே நம்ம இங்கே உள்ளே புஷ் பண்ணணும், இப்படி உள்ளே புஷ் பண்ணணும், தட் இஸ் இந்த சைடு இல்லையா? ஸோ இதை வெளியே புஷ் பண்ணுறோம், ஸோ இதை இங்கே உள்ளே புஷ் பண்ணுறோம், ஸோ தட் this shaded lobe comes inside and we are pushing this here, okay, so that the shaded portion comes inside. Okay, so இதுவும் clockwise தான், இதுவும் clockwise தான், ரெண்டுமே clockwise. So same side rotation, same side rotation, so it is con. முடிஞ்சு இருக்கல, ரொம்ப சிம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா? So 4n system under thermal condition, we have taken the ground state, thermal condition, okay, you have con rotation. Very simple. Now நான் molecular orbitals பார்க்க தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டேன். Now you are going to go for the photochemical condition. Photochemical condition என்ன ஆகும், நம்ம Xi2லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை Xi3க்கு ப்ரொமோட் பண்ணுவோம். So now Xi3 will be your HOMO. Xi3 will be a HOMO. Xi3 is odd wave function. So oddக்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், the terminal lobes, odd wave function terminal lobes எப்படி இருக்கும், they will be having the same sign of the wave function. The frontier orbitals will be having the same sign. So now draw it, very simple. So you will be having the same sign. So this is your Xi3. So இப்போ நம்ம இந்த effective overlap என்ன பண்ணும், so இங்கே effective overlap எப்படி நடக்கும், so you have these orbitals, so இது இப்படி வந்துருச்சு and you have this effective overlap இல்லையா? இந்த சிஸ்டமில் கானில் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இந்த சிஸ்டம் இப்படி ஓவர்லாப் ஆகணும். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே நான் இதை உள்ளே புஷ் பண்ணும், இதை இந்த பக்கம் உள்ளே புஷ் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் clockwise direction, this is anti-clockwise direction. So it is going in the opposite directions, opposite direction. So opposite rotation. So opposite rotation na this. ஸோ ஆப்போசிட் ரொட்டேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், இந்த ஆர்பிட்டால் உள்ளே வந்துடும். ஸோ திஸ் வில் கம் இன்சைட் and this will also come inside, so but opposite side. So now you can have the effective overlap, bonding formation. So photochemical condition la dis rotation நடக்குது, thermal condition la con நடக்குது. யாருக்கு, 4n system க்கு. Now we have done this. Now without doing any molecular orbital, we will do 4n+2 system. 4n+2 system 1,3,5 hexatriene. 1,3,5 hexatriene. So you have 6 pi electrons, because you have 3 pi bonds. You have 6 pi electrons. So 6 pi electrons are 6 atomic orbitals.
So 6 molecular orbitals. So adala xi3 will be your HOMO. Xi3 will be your HOMO. So for 4n system, xi3 is your HOMO. With your odd wave function. Upper terminal lobes eppadi irukum? Terminal lobes will be having same sign of wave function. Same sign. So orbitals will be having the same sign, the frontier orbitals. So do that, write it. So you'll be having same sign. Okay. So xi3 is HOMO under what condition? Thermal condition. We have not done any excitation. So idena pannu idu ipdi ulla push pannu idu ulla push pannu. So ana enna agudhu idu clockwise rotate agudhu, idu anti clockwise rotate agudhu illaya. Appo opposite side rotation, opposite side rotation appadina enadhu dis rotation. So 4n+2 system. So now they have formed the bonding. So bonding formed. So 4n+2 system thermal condition la enna nadakudhu? Dis nadakudhu. Okay. Now go for the photochemical condition. Photochemical condition xi3 la irundhu or electron xi4 ku excite agum. So xi4 will become your HOMO now. Okay. xi4 is E1. So terminal lobes eppadi irukum? Terminal lobes will be having opposite signs of wave function. Na molecular orbitals variyame na alaga na pannilla. Opposite signs of wave function. Okay. So do that now. So frontier orbitals mattu varanja podum, opposite sign. So either inga ulla push pannu, idu ulla push pannu. So that is, this will go out, this will go in, this will go out. So that I get the perfect overlap. Yes. So inge enna agudhu? Clockwise rotation, idum clockwise rotation. So same side rotation. Apna enna artham? Con rotation. So 4n+2 system ku photochemical condition la enna nadakudhu? Con rotation nadakudhu. So we've easily arrived. So 4n system ku thermal la con, photochemical la dis, 4n+2 ku thermal. So 4n system, 4n+2 system. So number of pi bonds, pi electrons parunga, pi electrons 4n la fall agudha, 4n+2 la fall agudha parunga. So thermal photochemical, இது con இங்க dis, ஆனா 4n+2 என்ன ஆச்சு? Photochemical con, thermal dis. So we have arrived at the Woodward Hoffmann rule. Very simple. இருக்கறதுல ரொம்ப சிம்பிள்னா Woodward Hoffmann rule arrive பண்றதுனா frontier molecular orbital approach தான். Okay, so we have derived it. Okay, so next videoல நான் உங்களுக்கு this perturbation method வச்சு எப்படி நம்ம arrive பண்றது Woodward Hoffmann rule சொல்லி தரேன். So keep watching, keep learning. Thank you.